Matalom ang haras, apang mas matalom ang determinasyon sa mga kaupod, agud tungdan ang isa ka higante nga pagpanghangkat. When we first arrived, we came like pupils welcomed by our teachers in our first day of school. From their own tongues, we relieved their story woven into songs. It was said that long before the Spaniards came, this place was ruled by datus, and each maintains order in their respective domain. Manggapa ruled the mountains and the plains and everything above ground. Humadapnon, together with Labao Dungun, ruled the skies. The waters and the rivers are Paubaya's domain. Magbanata and wife Alonsina stood as guardian of this order. The Tumanduk and the heart of Panay believe that the same order gave birth to them as a people. Nga bintuan namo ining mga kultura nga kanubli namo sa mga ginikanan suno sa amo dito karon nga pag-istar sa mga kadutaan nga natingala na kami nga ginapanag-iyahan di duta nga kusabagay ginkanubli namo diya sa mga ginikanan kag sa mga dato sa katanguuna nga ginatandaan namo diya nga kami dipindihan namin kung kaamang lugar nga ginmataan na hisunod yan duta waay diat nagpanganggon nga nagbuhat wat labay nga nagbuhat kadya sila yung sukla nga Diyos sa tawag kalibutan pero karon nga sa wat nagatuman nga daw ginalupig kami sa among kadutaan nga hindi kami kapangako amo diaging pagwa na mga kultura agad to mabasihan sa isang manginalaman nga kung ano kung insakto diya kung bukon. Their story was woven from the early Bornean datus, but their lives and struggles sprang from the land that they till. Sweat and blood of their ancestors have nurtured this land. They are not technically versed to the term ancestral domain, but they are willing to die defending the very land that feeds them and cradles the remain of their ancestors. They live and breathe their land. Pag naman nga paggrupo, kung sa diin bala mahapos ang pag-umbra, nga pagpanamon, pagtingog. Kaya amo lang dahil, ginpasad naman ang grupo para nga ang pag-ubra mahapos. Ang pagkuhan sang pag-binuligay naman dyan, hindi, pagi sa ibang tao kundi ka naman. Hindi sang kailangan kung sa ano padayonon yung tawag nga grupo kaghatagan solusyon ang nagaluntad nga gutom ti tanan hasta subong nagapadayon ang pagbinuligay sa grupo.
pagdan naloto di alayaw iwanan mo'y kararap ang buntok kaduruang binukus da pangalunong sa pangdan kapanung alayaw nga iwanan mo di anong di si buligadang pada si hayumang bula wang nga mga lunun. Through centuries and storms, this land had become their domain. Their songs and stories are born out of its womb. Akin nga experience halin sang 1975 pag-sugod ko diyang pag-abot ko diyang NPA dik naman nadura ang mga pagtinakaway nadura ang mga kurong nagalibot sa mga pamatanaan sanda mismo nagabulig sa mga pamatanaan para kuan ang mga pamatanaan bla tinong sanda sa pagpangabuhi nandang mayad sanda naga mismo ang NPA mismo naga tudlo kananda nga magmayad ang mga pamatanaan ti halin di kato nga hasta tilad daw experiencehan ko daw at matakaw diya dampik naman Ibulos yung sa kadalagan. May darada tandang pagkaan may tandang pang anos tawa pangayo-ngayo nga hambal sandang pangayo-ngayo in PUI may darada tandang pagkaan magsampot tanda panaw dumada tanda gabulig sanda magsampot ka tanda kung anog na obra mo sumaw bulig mida sanda magdigamo bulig mida tanda magdigamo magpangahoy gapangahoy mera tanda. We begin to live by ways of the Tumanduk, learning and living their orders, breathing the same air that they breathe. Like them, we befriended the same wind, the same river, the same mountains, the same skies. We learned these people value most, living in peace. Although history tells that the peace-loving Tumanduk are always ready to wage a war just to protect their ancestral domain, long before the NPA came in this area, armed struggle is already knitted in their story. The epic of these people survived 3 colonizers, 2 world wars, and successive regimes of land grabbers. They never ceased to fight. During the 60s to the late 70s, a presidential proclamation shattered the peace and order that they have inherited from their ancestors. Former President Diosdado Macapagal legally allowed the AFP to land grab 33,310 hectares of the Tumanduk's ancestral domain and install the largest training grounds outside Luzon for the 3rd Infantry Division of the Philippine Army. Oo, ati, masya ano ka mo, haiti na site doon, nakamalam mo itong gabrahan, dang mga katigulangan na ako sa una. Dang andang mga armas ito, mga bangkaw, binaangon, kadaan mo daan ko. Di ko na ano, daan mo kuno, sa piyo, di atang kontra, mga malam. Di mo na, dang, wala, di, dang, bali, tawan lang ka, balis lolo, impi naman yung kontak ko, nung malayagan ng nandang gusto, nang itao. Amo lang, tawan lang yung mga tao. Di, iba ko nung nakabaton, nung sa aton nga kwanto kuno mga 200 kuno na buol ka iba ka di ugaling sa gastos lang kaparuap na to sa dang Iloilo do kulang pa tatos pelite mananda gani to ang nagareklamo pero ang way nagareklamo ti way tanak baton ng mga daw musupog ba trama reklamo nga isang amon nga nagkon may deklarasyon diya nga sulod ta dai sa kwanti suno sa mga historical gid makaralin sang una bali nakabaton gid matray iba. Pero ang iba waay kita na. Saan dan gusto lang. Tagway mo na maghambal nga bali amo dyan sa kupo namon daya sa 1 hektar nga gindunit. Amon digid tamo na diya. Sa mga katigulangan sang una pero sa karon bali nagareklamo din mga tawo. Ngayon sa ti ano nga rason amo gani nga sang sisang pag-atubangay namon ka nanday Lopez diya bali amo to nagtakas diyan. Anong rason nga insa tituluhan ang 91 hektaryas nga ang kano dapat magpasalamat gani ang kano kay bisan amo lang tumong katigulangan namon ginatagaan sanda ka mga mais ang saging kamuti amo day mga produkto mga tao di
Nga ginagot man sa dadyan sa Glen Cathedral. Nga hasta na kamong anak kamong katigulangan namon sa nasakupan ta ang 90 sa hektaryas. The military, together with the big landlords, felled trees for commercial purposes. They converted large tracts of lands into ranches. Using the government's land reform program to their ends, they acquired legal claims to this land. With land titles, the military and big landlords are now determined to drive the Tumanduks from their own land. Aside from claiming a large chunk of the Tumanduk's ancestral domain, new orders are forcibly implemented. The military imposed the Tumado, where the army gets a double of the people's harvest. Ancestral lands are arrogated by big landlords and military officers. They took advantage of petty conflicts and instigated the Panambi, a tribal war that divided the ranks of the Panayanon and the Akyanon. It is their interest in the first place to divide the ranks of the Tumanduk so they could easily dominate them. They installed paramilitary units, recruiting local folks while sowing fear and chaos to the community. Camp Peralta, haven for the Philippine Army, became the imposing giant that haunts the Tumanduk. Intense militarization has been the backdrop of their history since the Marcos dictatorship. The Tumanduk could well recall in litany the 12th Infantry Battalion, the 47th IB, and the 61st IB taking turns in terrorizing the Tumanduk as they burn houses, strafe and loot homes, confiscate farm products, gongs and family treasures, behead local leaders, and other brutalities. The only intention of the military in doing this was to silence the Tumanduk. They also think that by terrorizing the Tumanduks would cease to see the justness of armed struggle. But there was no stopping the Tumanduk. Armed struggle is embedded in every note of their ambahan. Long before we came, the Tumanduk in the heart of Panay have fought battles against those who tried to take away their land from them. The Babaylanes uprising during the Spanish colonization, Dato Berdins and his people's victorious effort to drive away the colonizers. There have always been Tumanduk warriors fighting against aggression and intrusion, against the American colonial rule, against the Japanese invasion, a long list of resistance, of uprisings. And now, a revolution is being conceived in the very heart of Panay. The Tumanduk have brought their cause to different forms of struggle, binding themselves into one strong force of resistance at all fronts. But the option for armed resistance is still the main form that they follow. Working closely with the NPA, the Tumanduk have successfully struggled against the Tumado until it was scrapped in the 1980s. They have dismantled the ranches of the big landlords. Presently, the Tumanduks are well aware that their struggle is an integral part of the comprehensive struggle of the Filipino people for national democracy. Their fight to defend their land is part of the main component of the national democratic revolution, the struggle to give back to the tillers the land that is rightfully theirs. Panait, a Tumanduk ritual calling for rain and bountiful harvest, is not only performed in the heart of Panay right now. What have been started in the early 70s have spread throughout the island. Aware that for their struggle to be achieved, sacrifices must be made. The Tumanduk even gave their best sons and daughters to the NPA. While many have remained fighting within the Tumanduk area, some have readily taken up tasks in other parts of Panay and the country. A long list of Tumanduk martyrs is proof that indeed, the Tumanduk are willing to pay the price for freedom, not only for the Tumanduk, but for the rest of the Filipino people as well. Pagkat bakas na iyong naiwan,
nga mga tumandok diri sa bukid, handa kami magbangin matay. Kung ano man gid man ang mag-aabot ug makasubol ka namon diri sa amon dusa nga natawan. Kinabuwalan, pagkat bakas na iyong naiwan ay aming susundan. Libo-libo kaming susulong tungo sa kanayunan. Sa piling ng masa, muli naming madarama ang lambing mo't pagmamahal kasama. Bagong hukbong bayan, sandata ng sambayanan, ang hukbo ng himagsikan, tagapagtanggol ng kalayaan. Sa patnubay ng partido, pakikibakay isusulong, mga pulang mandirigma, iyan ang bagong hukbong bayan. Sandilang pula iwagayway, tanda ng pakikibaka, may maso at may karit, may gintong kasaysayan. Sandilang pula iwagayway, tanda ng pakikibaka, himagsikan ay isulong hanggang sa tagumpay.